तो हाय गाइज वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखिबा 2021 रो सेकंड एग्जाम रो हमर ओएसटीटी रो सेट डी रे हमर केउ प्रकार रो क्वेश्चन आसिला जेटा कि हमर जो पिला माने 2024 मसिया रे ओएसटीटी एग्जाम देबे तांको पय गुरुत्वपूर्ण अटे। देखंतु ओएसटीटी एग्जाम रे केउ प्रकार रो प्रीवियस ईयर रे क्वेश्चन आस्तिला ता प्रोरो हमर सेक्शन 1 रे ओडिया कंपलसरी पार्ट डिस्कशन करथिले, देन सेक्शन 2 रो इंग्लिश कंपलसरी पार्ट डिस्कशन करथिले, देन हमर जूलॉजी देन बॉटनी ए दुईटा आम सेक्शन कभर करथिले। तापर आम 2021 रो हमर जो ए सेकंड एग्जाम हेतिला सेट डी रो आमे सेक्शन आईवी देखिबा जोटा कि हमर कोन होची ना चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी स्कूल मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन। तलते हम देखिए ए सेक्शन में हमर 50 टी क्वेश्चन होची। ए सेक्शन हमर होची सबटु गुरुत्वपूर्ण। ए सेक्शन में आपण यदि 50 रु 40 प्लस का 45 प्लस नंबर रखि देबे ताले आपण ओएसटीटी सहजरे पास करि परिबे। ताल चलते हम देखिबा हमर 2021 मसिया सेकेंड एग्जाम जो होइतिला हमर सेट डी रो हमर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो 50 टी क्वेश्चन आसुची तार हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। ताले तलंत हमें वीडियो को स्टार्ट करिबा। सेक्शन सी हमर आईवी रो रोज कोन ना चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी स्कूल मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 101 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट। को असेसमेंट प्रैक्टिस ता हमर पिला मान को पई सबुडु बेस्ट अटे। ऑप्शन ए when students are required to reproduce fact as tested via multiple choice question. Option B when the emphasis is laid upon positive correlation between test scores and student ability. Option C when the marks obtained and the position secured by the student in the class are the ultimate determinants of success. Option D when conceptual range and students alternative solutions are assessed through several different method of assignment. Question number 101 रो करेक्ट आंसर कोन होबो? Option D when conceptual change and student alternative solution are assessed through several different methods of assessment. ताले ऑप्शन डी हो हमरो एठारे करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 102 which one of the following situations is illustrative of a child centered classroom। क्यों सिचुएशन टा हमरो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम को इंडिकेट करूची। ऑप्शन ए क्लास इन व्हिच द टीचर डिक्टेट्स एंड स्टूडेंट आर आस्क्ड टू मेमोराइज द नोट्स। ऑप्शन बी ए क्लास इन व्हिच द टेक्स्ट बुक इज द ओनली रिसोर्स द टीचर रेफर्स टू। Option C a class in which the behavior of student is governed by the rewards and punishment the teacher would given them. Option D a class in which the student are sitting in groups and the teacher take turn to go to each group। ताहले केउटा हमरो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम को इंडिकेट करछि ता हमको देखिया को पड़िबो। ताले हमरो क्वेश्चन नंबर 102 रो करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन ए रे कोन देछि ना स्टूडेंट माने कोन करिवे ask to memorize the note। स्टूडेंट टीचर नोट को कोन करे मेमोराइज करिवे जोटा कि टीचर एटा कोन करिवे ना डिटेक्ट करिवे। ताले एठारे अधिका काम कार होची ना टीचर रो ताले एटा कोन ना टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। हमको कोन देखार अछि ना चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम देखार अछि। बी ए क्लास इन व्हिच द टेक्स्ट बुक इज द ओनली रिसोर्स द टीचर रेफर्स टू। जोटा टीचर रेफर करथिबे से टेक्स्ट बुक को ओनली सेटा को पढिबा। ताले एटा कोन ना हमर टीचर मानकर काम होला माने टीचर खाली कहले पिला रे एई बही पढ सला सेतिकी रिसोर्स एटा हमर चाइल्ड सेंटर क्लासरूम नुहे। देन ऑप्शन सी ए क्लास इन व्हिच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इज गवर्नड बाय द रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट द टीचर वुड गिवन देम। ऑप्शन सी रे कोन देछि क्लासरूम टा टीचर मन को द्वारा गवर्न हबो जेटा कि से रिवार्ड दे परिबे पनिशमेंट दे परिबे काहाकू ना स्टूडेंट मानकू। तले एटा भी हमर पनिशमेंट टा प्रश्न ही उठुनी आम कौन पिला को पनिशमेंट दे पारिबानी तो एटा कोन ना टीचर सेंटर क्लासरूम। देन ऑप्शन डी ए क्लास इन व्हिच द स्टूडेंट आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप। एटारे कोन स्टूडेंट माने ग्रुप कहि कि पढिबे जेटा कि टीचर माने सन को देखिबे कि पिला माने पढछन्ती कि नाही कोन पढछन्ती। एटा कोन ना हमरो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन किमा चाइल्ड सेंटर क्लासरूम ना। ताले एठारे हमरो क्वेश्चन नंबर 102 रो करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन डी।
Next question, question number 103. Score based on statistical comparison of individuals' performance with the performance of others in that age group is dash. Option A, intelligent quotient. Option B, deviant quotient. Option D, fluid intelligence. Option D, crystallized intelligence. তাহলে এটার क्वेश्चन नंबर 103 রে কোন দেইছি না আমরা গোটে স্ট্যাটিস্টিক্স কু বেস করি কি আমি গোটে ইন্ডিভিজুয়াল র परफॉर्मेंस যদি দেখিবা যেটা কি এটা গ্রুপ কু আমি নেই কি দেখিবা তাকে আমি কোন কহিবা তো এটা আমার क्वेश्चन नंबर 103 র করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন বি ডেভিয়েশন IQ. Number 104. Behavior is the movement of an organism or its parts in a frame of reference provided by the organism itself or by external objects or field of force. Which theory of learning does it belong to? Option A, stimulus response theory. Option B, theory of systematic behavior. Option C, theory of conditional response. Option D, operant conditioning theory. তাহলে এখানে আমার क्वेश्चन नंबर 104 রে করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন ডি অপারেন্ট কন্ডিশনিং থিওরি এখানে আমার হউজি করেক্ট आंसर. Question number 105. According to whom a short answer essay item is one in which the examiner supplies the answer in one or two lines and is usually concerned with one central concept? Option A, Marshall and Hales. Option B, Lin and Miller. Option C, Groland. Option D, NCF 2005. তাহলে এটা আমরা क्वेश्चन नंबर 105 র করেক্ট आंसर কোন হবে না অপশন এ মার্শাল এন্ড হেলস. क्वेश्चन नंबर 106. A grading system in which teachers based assessment decision about an individual's work on comparison with the work of peers is classified as option A, norm reference grading. Option B, criterion reference grading. Option C, competitive grading. Option D, none of these. তাহলে এটা আমরা क्वेश्चन नंबर 106 র करेक्ट आंसर কোন হবে অপশন এ নন রেফারেন্স গ্রেডিং. Question number 107. Which of the following is not the characteristics of formative evaluation? আমার formative evaluation র কেন ওটা characteristics নহে. Option A, its design is exploratory and quite flexible. Option B, it seeks to identify influential variables. Option C, it monitors teaching learning strategy during instructions. Option it is almost non-obstructive and non-reactive. তাহলে কোডা গোটা আমার ফরমেটিভ ইভালুয়েশন র আমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স নহে. তাহলে क्वेश्चन नंबर 107 র আমরা করেক্ট आंसर কোন হবে না ইট ইজ অলমোস্ট non-obstructive and non-reactive. Then question number 108. To which of Kohlberg's stages empathy and prosocial behaviors are most closely related? Option A, pre-conventional ethics. Option B, conventional ethics. Option C, post-conventional ethics. Option D, none of these. তাহলে এটা question number 108 র করেক্ট आंसर কোন হবে না option B, conventional ethics. Then question number 109. In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. If he talks with a childish lips, he is called a baby, and if he answers in a grown-up way, he is called an impotent. Whose view was it? Option A, Rabindranath Tagore. Option B, Mahatma Gandhi. Option C, Sri Aurobindo. Option D, S. Radhakrishnan. তাহলে এটা क्वेश्चन नंबर 109 র করেক্ট आंसर কোন হবে না অপশন এ রবীন্দ্রনাথ টাগোর. क्वेश्चन नंबर 110. Condition involving a range of motor and coordination difficulties due to brain damage is known as epilepsy. Option B, spasticity. Option C, cerebral palsy. Option D, articulation disorder. তাহলে এটা क्वेश्चन नंबर 110 র আমার করেক্ট आंसर কোন হবে অপশন সি cerebral palsy. Then question number 111. Which of the following is not a guideline for encouraging creativity? Option A, ask student to support dissenting opinions. Option B, use a class brainstorming session whenever possible. Option C, give undergraded assignment from time to time. Option D, don't
reinforce a pattern of telling secrets. তাহলে এটার কোশ্চিন নম্বর 111 ର করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন ডি ডোন্ট reinforce a pattern of telling secrets. Psychoanalytic theory of motivation. Which of the following is true? Option A. Man's behavior is directed by his will and that he will is motivated by intellectual evolution. Motivation is an element of the highest importance in the process of learning. Option C. Human behavior is inspired by the desire lying concealed in the unconscious and subconscious mind of the individual. Option D emphasized that motivation to work is rooted from psychological to self actualization needs. তাহলে এটা কোশ্চেন নম্বর 1 and 2 ର ଆମର করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন সি human behavior is inspired by the desire lying concealed in the unconscious and subconscious mind of the individual. Question number 113. School-based management is a way for forcing individual schools to take responsibility for what happened to the children under their jurisdiction. Was the view of option A. Mellon, option B. Osman, option C. Candoli, option D. Hallinger. তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নম্বর 113 ର করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন সি Candoli. Then question number 114. In which type of educational management teachers get proper scope for evaluating the assignment entrusted upon them? Option A. Creative management. Option B. laissez-faire management. Option D. decentralized management. Option D. democratic management. তাহলে question number 114 আমরা এটার করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন ডি democratic management. Question number 115. The prompting method of memory testing is created by option A. H. Munsterberg. Option B. H. Ebbinghaus. Option C. Eprusi. Option D. Polman. এখানে আমার কোশ্চিন নম্বর 115 ର করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন সি Eprusi. Then question number 116. At which phase of a child cannot solve a problem alone but can be successful under adult guidance or in collaboration with a more advanced peer? Option A. Zone of proximal development ZPD. Option B. Zone of actual development ZAD. Option C. Information processing. Option D. Metacognition. তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নম্বর 116 ର করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন এ জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট. Then question number 117. Continuous and comprehensive evaluation emphasizes option A. How learning can be observed, recorded and improved upon. Option B. Continuous testing on a comprehensive scale to ensure learning. Option D. Fine tuning of test with the teaching. Option D. Redundancy of the board examination. তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নাম্বার 117 ର করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন এ how learning can be observed, recorded and improved upon. Question number 118. Which assessment involves student in the collection and evaluation of materials to be included for examination? Option A. Checklist. Option B. Portfolio. Option C. Rating scale. Option D. Rubrics. তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নাম্বার 118 ର করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন বি portfolio. Then question number 119. Which part of the brain is involved in higher cognitive process? Option A. Cerebellum.
ऑप्शन बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी मिड ब्रेन, ऑप्शन डी पॉन्स। ताले एटा हमर क्वेश्चन नंबर 119 ର करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। Then 120. Which of the following is not a characteristic of critical pedagogy? Option A, to empower students and help them to help themselves. Option B, to judge student by oppression. Option C, to improve emancipation and intellectual growth. Option D, to center its practice on community and collaboration. তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নম্বর 120 ର করেক্ট आंसर কোন হবো? অপশন বি, টু subjugate student by oppression. Then question number 121. Through approximate chronological ages are attached to the stages children pass through them at different rates. Whose theory of development helps us to understand this statement? Option A, Robert S. Sear. Option B, Vygotsky. Option C, Piaget. Option D, Erikson. তাহলে এটা আমরা question number 121 ର correct answer কোন হবো? Option C, Piaget. Then question number 122. A child reasons, you do this for me and I will do that for you. In which stage of Kohlberg's moral reasoning would this child fall? Option A, the good boy, good girl orientation. Option B, the social contract orientation. Option C, the instrumental purpose orientation. Option D, the punishment and obedience orientation. তাহলে এটা আমার কোশ্চেন নম্বর 122 ର করেক্ট आंसर কোন হবো? অপশন সি, the instrumental purpose orientation. Then question number 123. Ongoing process of arranging information and experience into mental system or categories is known as. Option A, assimilation. Option B, accommodation. Option C, organization. Option D, equivalation. That our question number 123 ର correct answer কোন হবো না option C, organization. Then question number 124. All of the following promote assessment as learning except ଆମର 4ଟି A B C D आंसर रो ସବୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିବେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କୁ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରମୋଟ କରୁନଥିବ, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ବାଛିବାର ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ, ଟେଲିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫିଡବ୍ୟାକ୍। ଅପସନ୍ ବି, generating a safe environment for student to take chances. Option C, tell student to reflect on the topic taught. Option D, testing student as frequently as possible. তাহলে এখানে আমার কোশ্চেন নম্বর 124 ର করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন ডি, টেস্টিং স্টুডেন্ট as frequently as possible. Then question number 125. Which one of the following is a good example of learning of a problem solving task till the student able to do it by themselves? Option A, offering a reward for solving the problem quickly. Option B, telling them that they can do it by trying again and again. Option C, providing a half solved example. Option D, telling them they can't go home till they solve the problem. তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নম্বর 125 ର করেক্ট आंसर কোন হবো? অপশন সি, providing a half solved example. Then question number 126. Following are the main objective of International Conference on Educational Planning held at Paris in 1968 except. Option A, to examine critically the experience of educational planning over the past 10 years. Option B, to assess major tendency and problems with which educational planning is likely to have to deal in the next 10 years. Option C, to assess cooperative learning groups and difficulties of implementing multi-age education. Option D, to develop practical guidelines for helping individual nation. তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নম্বর 126 ର করেক্ট आंसर কোন হবো? অপশন সি, to assess cooperative learning groups
and difficulties of implementing multi-age education. Then question number 127. There should be more varied mode of assessment beyond the examination hall paper. Pencil test was the recommendation of NEP 2020. Option B, NCF 2005. Option C, NEP 1986. Option D, revised NPE 1992. তাহলে এখানে আমরা কোশ্চেন নম্বর 127 র করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন বি NCF 2005. Who is the founder of critical pedagogy? Option A, Paul Ferry. Option B, Paul Wills. Option C, Ira Shor. Option D, Shirley Sternberg. তাহলে আমরা কোশ্চেন নম্বর 128 র করেক্ট आंसर কোন হবো অপশন এ পাউল ফেরি. দেন কোশ্চেন নম্বর 129. Rousseau theory on adolescence was criticized by the psychologist because option A, it was not purely philosophic in nature. Option B, it was not based on observation and experiment. Option C, he was a devoted parent. Option D, he did not analyze the self expression of children. তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নম্বর 129 র করেক্ট आंसर কোন হবে অপশন বি it was not based on observation and experiment. Then question number 130. Which of the following is a guideline for the teachers to deal with the learning disabled student? Option A, breaking assignment into very small step. Option B, make sure students are being reinforced for their success. Option C, work on the learning problem directly. Option D, all of the above. তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নাম্বার 130 র করেক্ট आंसर কোন হবে অপশন ডি all of the above. Then next question देखिए question number 131. A scale with a set of points which describe varying degrees of the dimension of an attribute under observation is known as option A, aptitude scale. Option B, rating scale. Option C, attitude scale. Option D, questionnaire and schedules. তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নাম্বার 131 র করেক্ট आंसर কোন হবে না অপশন বি রেটিং স্কেল. দেন কোশ্চেন নাম্বার 132. According to Piaget, the ability to infer a relationship between two objects based on knowledge of their relationship with a third object develop at which stage? Option A, sensorimotor. Option B, pre-operational. Option C, concrete operational. Option D, formal operational. তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নম্বর 132 র করেক্ট आंसर কোন হবে অপশন সি কংক্রিট অপারেশনাল. Question number 133. Which of the following then question number 133. Which of the following does not contain school development plan estimate? Option A, physical requirement of additional infrastructure and equipment over the 3-year period. Option B, class-wise enrollment of for 3 years. Option C, training requirement of teacher. Option D, free textbook and additional cost of as per the specification in schedule. তাহলে আমরা কোশ্চেন নম্বর 133 র করেক্ট आंसर কোন হবে সি ট্রেনিং রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য টিচার. Then question number 134. Whose name is strongly associated with the purpose of puzzle box? Option A, Skinner. Option B, Pavlov. Option C, Thorndike. Option D, Tolman. তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নম্বর 134 র করেক্ট आंसर কোন হবে না অপশন সি Thorndike. Then देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135. NCT as a statutory body came into existence in pursuance of the NCT Act 1993 on dash. Option A, 17 August 1993. Option B, 17 August 1995. Option C,
5th September 1995, option D 10th December 1994। তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নম্বর 135 ର করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন বি 17 August 1995। দেন দেখি আমরা নেক্সট কোশ্চেন নম্বর Then the next question number 136. The essay test processor relatively low validity and reliability because of the following factor. Except option A, it can be assessed only by a teacher or competent professionals. Option B, it may not provide a true picture of the comprehension level of the learner. Option C, the learners focus on learning broad concept and articulating relationship. Option D, good verbal ability even in the absence of relative relevant point। তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নাম্বার 136 র करेक्ट आंसर কোন হবো অপশন সি the learners focus on learning broad concept and articulating relationship। Then question number 137. Assessment for learning takes into account the following except option A, qualitative improvement in learning, option B, learning styles of student, option C, develops personal social skills, option D, mistake and strength of student। তাহলে কোশ্চেন নম্বর 137 ର এଠାରେ ଆମର রাইট आंसर কোন হবো না অপশন সি develop personal skills social skills। Then next question देखिबा question number 138. Who has suggested that people are motivated by a hierarchy of needs beginning with basic psychological requirement and moving up to the need of or self fulfillment? Option A, J Atkinson, option B Kelly, option C Maslow, option D W Werner। তাহলে এটা কোশ্চেন নম্বর 138 ର রাইট आंसर কোন হবো অপশন সি Maslow। Next question number 139. Characterization by value, which is one of the objective of Bloom taxonomy, comes within which domain? Option A, cognitive domain, option B, affective domain, option C, psychomotor domain, option D, none of these। তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নম্বর 139 ର করেক্ট आंसर কোন হবো অপশন বি affective domain। Question number 140. Which of the following is a physical or material resource for education? Option A, intellectual properties, option B, sponsorship, option C, alumni, option D, endowment। তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নম্বর 140 ର করেক্ট आंसर কোন হবো অপশন বি sponsorship। Number 141. In MCQ item, the problem part is called as option A, direction, option B, foils, option C, stem, option D, distractor। তো এটার কোশ্চেন নম্বর 141 ର করেক্ট आंसर কোন হবো না অপশন C, stem। Then question number 142. Which of the following is the main objective of continuous assessment? Option A, to find out the extent to which the objective have been achieved. Option B, to discover how far the learning experience in the classroom have proved effectively. Option C, to learn how successfully the aims of education have been fulfilled. Option D, to help the learners to understand their progress in learning। তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নম্বর 142 ର করেক্ট आंसर কোন হবো অপশন ডি টু হেল্প দ্য লার্নার্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার প্রোগ্রেস ইন লার্নিং। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 143. What do you mean by rule as method? Option A, teaching or learning by moving from specific example to general rules. Option B, teaching or learning by the moving from general principle to specific examples. Option C, making imaginative leaps to correct perception. Option D, teachers present material in complete organized from moving from broadest to more specific concept। তাহলে এটা আমরা কোশ্চেন নম্বর 143 ର রাইট आंसर কোন হবো অপশন বি teaching or learning by moving from general principle to specific example। Then দেখেন নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 144. Role of teachers for the development of critical pedagogy is are option A, collaborative and cooperative learning, option B, promote good citizen quality for future society, option C, development of capabilities of learners, option D, all of the above। এটা হলো কোশ্চেন নম্বর 144 এর রাইট आंसर কোন হবে অপশন ডি all of the above। Then দেখেন নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 145. Motivation is the stimulation of action towards a particular objective where previously there was little or no attraction to that goal. This definition was given by option A, W. A. Kelly, option B, T.W. Atkinson, option C, F. G. McDonaldo, option D, H.W.
ବର୍ନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆମର क्वेश्चन नंबर 145 ର राइट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन डी एच.डब्ल्यू. बर्नार्ड। Then देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 organizing pre-service and in-service training of teacher develop and disseminate in innovative educational technique and practices at objective of which organization केउ organization हमर प्री सर्विस किंबा सहित इन सर्विस टीचर मान को ट्रेनिंग प्रदान करथाय जो मान की से माने इनोवेटिव एजुकेशन टेक्निक प्रोवाइड करि पारि पिला मान को प्रैक्टिस करि परिबे। ऑप्शन ए एनसीटी, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी एनआईईपीए। दैट हम क्वेश्चन नंबर 146 रो करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन बी एनसीईआरटी। Next question number 147. Which of the following is not a characteristic of blueprint? Option A, weightages are given to objective and content. Option B, weightage to form of question in terms of marks. Option C, a two-dimensional chart. Option D, it produces a link between test item and paper setters policy decision. তাহলে আমরা क्वेश्चन नंबर 147 रो राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन डी इट प्रोड्यूस ए लिंक बिटवीन टेस्ट आइटम एंड पेपर सेटर पॉलिसी डिसीजन। Next question number 148. Which of the following is a benefit of peer assessment? Option A, it can assist in deepening the student own perception. Option B, it helps narrowing the gap between one's imagined view of teaching and what actually occurs. Option C, it helps student towards understanding the observation process. Option D, it makes a student to become more independent learner. That our question number 148 right answer kon hobo na option B, it helps narrowing the gap between one's imagined view of teaching and what actually occurs. Then question number 149. Which of the following is not a guideline for the teacher to develop problem solving qualities of learner? Option A, ask the student if they are sure they understand the problem. Option B, encourage attempt to see the problem from different angles. Option C, pose a question and let student try to find the answer. Option D, teach heuristics. That हम question number 149 right answer कौन हबो ना option C, pose a question and let student to try find out the answer. 50. According to McDowell view, negative self-feeling is associated with which of the following instinct? Option A, submission. Option B, acquisition. Option C, self-assessment. Option D, repulsion. Right हम question number 150 रो आंसर कोन हबो ना option A, submission. ताला जे हम 2021 मसिया रो सेकंड एग्जाम रो ओएसटीटी रो सेट डी हम डिस्कशन करले। नेक्स्ट टाइम देखिए 2021 मसिया रो हमरो सेट बी को हम डिस्कशन करिया जोटा कि फर्स्ट हमरो ओएसटीटी एग्जाम होइथिला। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो।